μετά το βιβλίο για τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου, λέει κάποια κυρία, είναι το δεύτερο βιβλίο που μέσα σε 3 μέρες το διάβασα συνεπαρμένη. Μέσα από όλες τις εμπειρίες σας, γνωρίζοντας αρχικά το κακό, σήμερα που βρίσκεστε στο φως του Χριστού μας, έχετε αόρατο πόλεμο. Σας μπερδεύει ο εχθρός γιατί προτιμήσατε τον Χριστό. Θα θέλατε να κάνετε ένα σχόλιο σε αυτό? I have daily fights, but I'm never confused. Because the moment you go away from God, suffering starts again. And I'm just fed up with suffering. I hate it all my life. I don't want to have it anymore. And you know, this is what I learned with Father Sophroni and Father Zacharias in the monastery. Και αυτό είναι που έμαθα με τον πατέρα Σοφρόνιο και τον πατέρα Ζαχαρία στο μοναστήρι. Κύριε Ιησού Χριστός, you have to feel elation me, elation imás when we're together. This is, I learned meditating in Buddhism. I said Buddha, 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 Buddha. Είχα μάθει το διαλογισμό στο Βουδισμό και έλεγα Βούδα, Βούδα, Βούδα συνεχώς κάνοντας. But now I'm calling on to a personal relationship. Αλλά τώρα επικαλούμε μια προσωπική σχέση με το Θεό. And Satan, the whole day wants to get me back. Και ο δαίμονας θέλει όλη τη μέρα να με κερδίσει πίσω. Κάθε μέρα, όλη τη μέρα. But it's not this thing, but it's the... Christ told me, in my name, you will always be stronger. Αλλά ο Χριστός μου είπε ότι στο όνομά μου θα είσαι πάντα ισχυρότερος. So this is my answer to everybody who has fights. Και αυτή είναι η απάντησή μου σε όλους που έχουν αγώνα, που δίνουν αυτή τη μάχη. Call on his name. Να επικαλείστε το όνομά του. Get to know him personally. Γνωρίστε τον προσωπικά. He must not speak to you. Δεν χρειάζεται να σας μιλήσει άμεσα. Faith is enough. Η πίστη και μόνο της είναι αρκετή. Church is our hospital. Η εκκλησία είναι το νοσοκομείο μας γιατί είμαστε όλοι άρρωστοι. Όλοι είμαστε άρρωστοι. And as I said, our enemies, fallen nature, demons and our habits kill us. Ότι οι ατυχίες μας είναι ότι έχουμε μια πρωτοκία φύση, έχουμε τους δαίμονες που μας πολεμούν και έχουμε τις συνήθειές μας. Try to give up television. Προσπαθήστε να ξεκόψετε από την τηλεόραση. Then you know how difficult it is. Τότε θα καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι. Look TV only when I am on TV. That's different. Βλέπετε τηλεόραση μόνο όταν είμαι εγώ στην τηλεόραση. Some days will be TV. There's Christian TV. This is different. Υπάρχει χριστιανική τηλεόραση και αυτή είναι διαφορετική περίπτωση. Yes. So we have the church, we have the hospital, we have the fathers. Έχουμε την εκκλησία, έχουμε το νοσοκομείο μας, έχουμε τους Father πατέρες. Zacharias, this is good book. My book is, as she said, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο του πατρός Ζαχαρίας. those who speak English. Είναι πολύ καλό, αλλά για όσοι διαβάζουν αγγλικά αυτό είναι ένα καλό βιβλίο. He also has written books. Έχει γράψει και ο... So, these, the fathers of the church, we are rich, we have gold. Είμαστε πάρα πολύ πλούσιοι, έχουμε χρυσάφι στα χέρια μας με τους πατέρες της εκκλησίας. And it is free. Και είναι δωρεάν. You just have to take it. Απλώς πρέπει να το πάρουμε. Wow. How poor the Roman Catholics are. Πόσο φτωχοί είναι οι Ρωμαιοκαθολικοί. How poor the Protestants are. Και οι Προτεστάντες πόσο But we φτωχοί have to είναι. love them, and I love them really. Αλλά πρέπει να τους αγαπάμε και And they did πραγματικά τους good in αγαπώ my πολύ life. και μου κάνουν πολύ καλό στη ζωή μου. They did good in my life. They did good life in my life. Maybe I would not be a Christian without them, you see. Ίσως να μην είμαι χριστιανός χωρίς I'm εκείνους. not going to judge them. Αλλά δεν πρέπει να τους κρίνω γι' αυτό λοιπόν. And God tells us to love even the enemy. So Και ο Χριστός μας λέει να αγαπάμε this is what it's about. And we can do it. Είναι πάρα πολύ απλό. The faith déplace des montagnes. How you say that? The mountains, pushes mountains away. Yeah. But in Christ's name, we can push these mountains away. My first test was when I had to forgive that priest who abused me for 7 years. You know, when you see, when I don't look TV anymore, but before, when I heard these scandals and you saw TV reports from people who have been abused sexually by priests, they want to squeeze out money from the Catholic Church, 20,000, 100,000. You know how their faces look? Like Chinese temple dogs, you know. Είναι σαν φιγούρες από κινέζικους ναούς.
look at me. You have one of the happiest people in Europe in front of you. Because I have got forgiveness and I could forgive. Δείτε μένα, έχετε μπροστά σας έναν από τους πιο χαρούμενους ανθρώπους της Ευρώπης. Γιατί έχω τη συγχώρεση από τον Χριστό και έχω μπορέσει να συγχωρέσω κι εγώ ο ίδιος. If you have something not forgiven in your heart, this kills you. Αν κάτι δεν έχετε συγχωρέσει μέσα στην καρδιά σας, it's not a question of being right or wrong. Δεν τίθεται θέμα αν είναι κανείς σωστός ή λάθος, αν έχει δίκιο ή όχι. I'll tell you a little anecdote. Θα σας πω ένα μικρό ανέκδοτο. I was in Essex last week. Την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόμουν στο Essex. There was full of Greeks. Ήταν γεμάτο And the Greeks are sometimes they're a bit special. Και καμιά φορά είμαστε λίγο ιδιαίτεροι, είμαστε λίγο εξαιρετικοί. Let's say the service starts at 8 in the evening. Ας πούμε ότι αρχίζει η λειτουργία στις 8 το βράδυ. And then you go for 7 o'clock already to have seat. Πάμε από τις 7 για να πιάσουμε θέση. Then by 9:30 the Greeks come. Στις 9:30 τότε έρχονται οι Έλληνες. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος πηγαίνει από τις 7 να πιάσει θέση. Εμείς πηγαίνουμε στις 9:30. Sometimes 2 meters big, you know. Καμιά φορά είμαστε 2 μέτρα. And I just go in front of you, you know. Και πάμε στεκόμαστε μπροστά. What a nice back you see, you know. Και βλέπεις μια πολύ ωραία πλάτη. And I just said, this guy. And in that moment, the gospel reading, they spat in the face of Christ. They put him a crown of thorns and they gave him slaps. In the Easter night. And then I said, I get upset because of that guy. And I started to pray. In 2 minutes, that guy was my friend. Και άρχισα να προσέχομαι και σε 2 λεπτά είχε γίνει φίλος. This is new life. Αυτό είναι μια νέα ζωή. This is placing a mountain far away from me. Είναι σαν να σπρώχνω ένα βουνό μακριά από μένα. See, that's anesti, Christos anesti. Then you live it. It's wonderful. It's wonderful. Είναι υπέροχο πώς να το ζήσεις. And very difficult sometimes. Είναι δύσκολο. But Father Sophroni gave me the blessing and he said, all right, you do it. See? Αλλά έχω και την ευλογία του πατέρα Σοφρονή και μου είπε πήγαινε να το ζήσεις. Any question? Yeah, I think you're satisfied now. Αν έχει ευλογία, υπάρχει μια ερώτηση που επαναλήφθηκε 2-3 φορές. Και γι' αυτό έτσι λιγάκι θα σας καθυστερήσω. Αν θα θέλατε να τη σχολιάσετε, είναι λίγο... όχι provocative. I love to be provoked. Το ερώτημα είναι ότι να τα συνθέσω έτσι τα ερωτήματα αυτά. Καθώς μας περιγράφετε όλα αυτά τα μυστικά βιώματα της χάριτος του Θεού όπως τα ζείτε και όπως σας τα χάρισε ο Θεός τα τελευταία χρόνια, δεν φοβάστε καθόλου μήπως αυτή η δημοσιοποίησή της και η δημόσια αναγνώριση της εικόνας σας θα μπορούσε να τα καταστρέψει? Νομίζω δεν αδικώ το πνεύμα των ερωτημάτων που ήρθαν. Answer is very simple. Η απάντηση είναι πολύ απλή. I have known Protestant evangelists who are world famous. Έχω γνωρίσει προτεστάντες ευαγγελιστές που είναι πολύ γνωστοί σε όλο τον κόσμο. And I saw in the course of years that they become puffed up with pride. Και είδα ότι με τον πέρασμα των χρόνων γεμίζουν από υπερηφάνεια. And I was warned by that. Και αυτό ήταν μια προειδοποίηση για μένα. This is the Protestant side of it. So I think that's why God sent me in the church where humility is the main point. Νομίζω γι' αυτό ο Θεός με οδήγησε στην εκκλησία όπου η κεντρική αξία είναι η ταπεινοφροσύνη. I'm terribly afraid. Φοβάμαι πάρα πολύ. And Father Sophroni said once, it's good when you are afraid, so I must not be afraid me for you. Και ο πατέρας Σοφρόνης μου έλεγε ότι είναι καλό που φοβάσαι, αλλά δεν πρέπει... Για να μην φοβάμαι I must not be fearful because you are afraid yourself. Εσύ, γιατί αν δεν φοβόσουν, τότε θα φοβόμουν εγώ για σένα. So, as the second part, the third part is my spiritual father, Father Zacharias. Και ο πνευματικός μου πατέρας, ο πατήρ Ζαχαρίας, το τρίτο σημείο αυτό. He's straightening me out. Με βάζει σε τάξη. And God sent me a wonderful angel. Και
Και ο Θεός με έστειλε έναν υπέροχο άγγελο. My wife, she's straightening me out also. Και αυτή με βάζει σε τάξη επίσης. And unfortunately, he's always right. Και δυστυχώς έχει πάντα δίκιο. It's terrible to live with such a woman. Είναι τρομερό να ζει με μια τέτοια γυναίκα. But it's a grace of God. Αλλά είναι ένα δώρο του Θεού. So I'm afraid, but I'm very mindful. Φοβάμαι, αλλά το έχω πολύ στο νου μου. Το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Το σκέφτομαι πάντα. I feel very often that ego comes in. I feel it. Πολλές φορές αισθάνομαι ότι έρχεται ο εγωισμός μέσα μου. Το νιώθω ότι καταλαβαίνω. But by your prayers, αλλά με τις δικές σας προσευχές, pray for me that σας παρακαλώ να προσεύχεστε για μένα. I mean, my nature is like that. You see that. It's my nature. Έτσι από τη φύση μου, να είμαι λίγο έτσι. There's no show. This me. I've been always like Δεν πρόκειται για that. ένα show. Έτσι είμαι εγώ. Αυτός είμαι. But to stay down in the humility, pray for me. I pray for me. We all. This is the most important. Otherwise, I'm useless. Σας παρακαλώ να προσεύχεστε να μένω ταπεινός, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν δεν είμαι ταπεινός, τότε είμαι άχρηστος. But love wants to come out, you know. Αλλά η αγάπη θέλει να βγει, ξέρετε, προς τα έξω. Εγώ ίσως θα έλεγα ότι δεν πρέπει να σας κρίνουμε από το τι λέτε, αλλά από το τι θα θέλατε να πείτε και δεν λέτε. So something like what you say, you don't want to say, and if you don't say it, you would like to say it, then say it. But don't say it when you want to say it. But don't say more. Νομίζω ότι πρέπει να τελειώσουμε, δεν ευνοούν και οι συνθήκες εξάλλου. Θέλουμε πολύ να ευχαριστήσουμε για το γεγονός ότι δεν άνοιξε το μυαλό του ο άνθρωπος. Ο Κλάους άνοιξε την καρδιά του και δεν την άνοιξε τόσο για να μιλήσει για τον εαυτό του, όσο να μιλήσει από τον εαυτό του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Θεός να ευλογεί και τις εκδόσεις εδώ που είχαν αυτή την καλή πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε πολύ την παρουσία σας. Yes. Two things. Δύο πράγματα. I brought this torch. Έφερα αυτό το φακό μαζί μου. This is us. And if there's no battery, it's no light. Εάν δεν έχει μπαταρία, δεν υπάρχει φως. And this is our life. If we are torches without, we are useless. If Christ comes inside, then we give light. Αν είμαστε φακοί χωρίς μπαταρία, είμαστε άχρηστοι. Η μπαταρία μας είναι ο Χριστός. Αν δεν έχουμε στη ζωή μας τον Χριστό, δεν μπορούμε να έχουμε φως. Don't allow us.